Today I'm going to showcase how I built 10 modules based on Rust coding. It was a test of improving my skills in Rust programming language, right? And here, let's go for the module 00, and this module 00 is contains just a normal CLI app. It's going to showcase whatever you want to display. Let's go for the module 01. I have a to-do app here I built. How it works is if you just run. So it has two items. You accept a agree. Take my toothbrush. Two items. C. Okay, and if you want ID, and it just sits. It's done. See, you can see also in the X here. It's done. Now we accept it. Cool. Now we are gonna check the next one. It's called error. And this error, what it does is it shows you how to handle error messages, right? It will show you how you handle error messages in Rust. Oh, just handling some microphones. It's difficult to talk, right, without microphones. So, okay, so we're gonna, what this error program does is you have to guess a random codes it contains. Say my name. It says, it gives a hint, like you have to enter a number. How about 12? 12? No, it says too small. So that means what this program is, you have to guess which number it contains. No, too big. How about 42? Too big. That's 75. Too small. 11. Too small. You have to guess the number. So see, you have to always go for the ranges. See, it ranges here. See, this is how I figured out how to guess the number. It went good. So what this does is just showing us how to create a random number game. Now for the next one, this is a simple calculator I built. Just to run. So in this case, what we have here is, so enter the number, second number. You have to choose what operation you want to do, and it gives you the value of the answer. In this case, what we learned is how to do number input validation in edge cases properly. This is what we learn, how to validate different values, because if you just read any numbers, it is going to cause issues. So in this case, we wrote some tests. What kind of tests are we using? A decimal numbers, or we are going to using real numbers? So these are different kind of tests we used for multiplication, for subtraction, for division. This is what we learned through this project testing. So now let's go to module 02. So if we go for this out, what this does is, and this is a full-fledged app, it's going to give you an authentication server. Let's see if it works or not. There are some projects here which I deliberately kept incomplete so that you can solve it for me. In this way, you will learn how to make things work. I hope you are listening to this properly and keep your attention.
till it works. And you can also see we have this environment file in this case. In this case, what we are doing is we are building a JWT authentication server. Sorry, we cannot extend this for like, I want to show the whole thing, not in 5 minutes or 10 minutes. I want to show it in a long version video. And speaking of, if you are using Rust, its learning curve is really steep. And yeah, if you leverage generative AI, it gets easier, way easier. But at times I want to warn you, you can code Python, JavaScript, any other code so easy in other with large language models. But in case of Rust, it is still not possible to do proper projects. Yeah, you have to be really careful about the dependencies you're going to inject, because the training data set that is being used in large language models don't contain the latest dependencies. So also at times the logic that is built through large language models in Rust is not so good. So be careful before diving into Rust with generative AI. One must develop their logical thinking ahead so that they can understand what softwares can you build through Rust. All opinions are my own. If you don't like it, that's fine. If you like it, please feel free to leave a comment in my YouTube. Thank you very much. Yeah. Rust is a bit of, how to say, it's, it takes longer time to compile than usual other things, other programming languages. But I can say that for sure, like once it compiles, it shows you the magic it can do. Also, okay, while we are compiling this, let's show you the code what we built. So this is how I structured this big project. So what we are doing is we are creating an authentication server. What is an authentication server? It's like when you connect to a website, you find a sign-in form, right? And for that you have to authenticate your login, and you have to authorize it so that nobody can access your website illegally. And so it's also to make your website keep safe. If you just go, you will see, okay, this, you'll see our main, this is where it's happening. So we have this configuration file being loaded here, right? And then we have the port value that is going, we can parsing through, because we want to solve a port value to through environment variable. So we have to make sure in env we have this host equals to localhost, and we have the port 3000. I will choose 8800, right? Then if I do this, let's we have this, we have a learn the server graceful shutdown, and then bind it with shutdown, we host the parse and then unwrap. Okay, run again, because it was not running.
some of the trade bonds is not satisfied. That means this is one of those projects that I kept, how to say, incomplete to show how you can fix those errors. So another interesting thing about Rust programming language is once you compile once, if you run cargo run, it, it creates cache files. So if you run again, so it takes a bit less time to compile your file. So this is another thing I found about Rust programming languages. If we go step by step by step by step, one by one by one, we have to make sure always our dependencies are updated or not. How can you do that? Is always check this cargo.toml file, which is a configuration file for your Rust programming languages. You will always see this warp different things here, and you can build it. Another thing about this video is I'm gonna also speak in Bengali, which is my mother tongue, because I would like to promote this because we can see Rust developers from the Western world and from India and other places, but you don't see much Rust developers from Bangladesh. And Bangladesh, to inform you, Bangladesh is a small country in South Asia. It's in the middle of how to say, India is beside India, and this on the other side we have Myanmar. So we have a small country, and yeah, it's not much known. Before, I think people knew about this country is because of the clothing export, not much about in programming arena and everything. And this video is all about to show that we can fucking code. Also, one more thing, I would love some feedbacks time to time about this project and everything, some honest critical reflection and everything, whatever you have got, just throw at me so I can improve myself for the next time. Okay, it's compiled and we have the problem again. So I can show you how to debug this, but not now, later. Let's go move on to my another authentication server I built, which is an auth server. Let's try this one out. Cargo run. So another thing is, if you want a production build, then you have to use production cargo build minus minus release. If you do that, then you have a whole production grade things. Also interesting thing, if you have your dependencies and it is less, you can also check through the updated versions through here. So we're gonna wait how to upgrade. So let's go through the code in authentication server, what's happening. So in this case we have only 3 files. We have this main, we have the JWT and handlers. Handlers means this is just like for the handling the login requests. Like you have some, this goes for the login request means you connect to a website and it sends you a sign-in form, right? And this is what it does. This is what it handles. Then we have this JWT token. JWT token is like an authentication token, means you send a request, right? And it generates a token. And this with this token, one can access the website. And this token is can expire in due time. So that in this way, one can save themselves from website hacking and everything. Also illegal login.
There are ways one can bypass this, but it's really difficult if you have JWT authentication enabled in your website and everything. One interesting case I found is I'm from Bangladesh, right? And I saw a lot of websites, especially like I saw that the passport authentication website didn't even contain this JWT authentication, and because of that, anybody can access huge amounts of data of your website with a single SQL injection. Today I'm not going to talk about SQL injection here. I'm just going to showcase only what's happening with this JWT authentication service. So if you just go through the main, you can see we are using the libraries warp filter. So warp is a library, a crate in Rust to communicate with web servers. So through warp, you can send a GET request, and also you can also send different headers. It's like almost similar to curl. See, and if you don't know what is curl is a shell program to send post, get, request to websites and everything, and also at times to download something from a website. So see, this is a warp server. It's like a web server written in Rust, and it can run a server directly. You don't have to write it from scratch. I also wrote some tests how it works. How so for the tests I have to do login test. Because, hey, I need for login we need a username and a password. One can change the username and password here and test it out. So let's see. I also included answer already here. So I also have a README file. From here, from this point, I started learning how to write README files, right? How to create README files for your whatever projects you are doing. So if you see, this project is divided in 3 modules. Modules are designed depending on the dependencies. So you can clone, server, testing the endpoints. You can also test with curl. It shows you this and this. You can also see the it will also show how can you get a token, and with that authentication token, you can also authorize your website like protected page. See, through a bearer token. If anything you don't understand, please feel free to comment in the video, and I will write down myself whatever help you need. So it's compiled, almost there. Okay, this also has some issues. Okay, let's, maybe I forgot this one too. Okay, let's see if we can improve this JSON web token. So because this was working earlier, and if it is not working right now, it's because of this. I will add JSON web token. So what we are going to do is we are going to remove it from the configuration file. We are going to add it out again because we want to add the latest version. If you did cargo run, let's see what happens again. Let me how to say, warn you, this video is going to be a bit boring, um, but I will try to keep engaged all the time if you want.
I'm building this recorded version from the point of view that it's a test. Like, if you guys like more such videos or live programming, I will do some YouTube live in future. Yeah. Okay. As we see, we also have an issue with our server. So in future, that means you have the opportunity to fix this. Okay. Anyway, let's go to this chatbot we built. I think this chatbot is just a simple chatbot which creates a response through a JSON. It creates a it's a simple chatbot. It creates JSON through a JSON file. Means you have like it just shows you how to use a key value pair to build something. And through this, we are going to learn how to use loops. And with this loop, you can through a loop, you can also like write something over and over again and just do something. Also, one can see git check and okay. So there are three more things. One is how to check it. We have this web one and another web server. Two web servers we built. One is a simple one, and then another is with customized HTML pages and hello HTML pages. See, this is hey, who are you? I'm you. You see.
What can you do? So this is not AI generated bot. This is just a simple bot I built through Rust. Thank you. That's it. Goodbye. So let's. So why I built this is to showcase how bots were used to be built back in those days. Now we are in the age of AI, so we don't need to do that. Anyway, let's go for this web server that we built. Run. Another thing I don't know. People are always fighting nowadays as like, hey, you cannot use generative AI to write code. And in my opinion, I would say choose whatever you like. If you like generative AI to build code, write code with it. If you don't like it, that's also fine. Just don't believe those doomers, plus people who are so into their own thoughts, they're unwilling to be open their mind with other opinions. And I believe that's another issue that we have built throughout the years in the education system, that my thoughts are only right, others are not. And most of the fights, arguments, and unnecessary conflicts happens because of people not willing to think and not willing to compromise with each other, and also not able to understand there are always going to be other perspectives. Even if you build something, it might be really good, really perfect, and everything, but there will be always another person who would be smarter than you, who would be better than you, and that's fine. What's important is we maintain equilibrium, and how are we going to do that is through being more tolerant of each other. I believe like that's what we need to evolve or for our next evolution. Okay, about this web search, I don't know if you how it works, how you know, but in this case where you wanna use this web, there are other ways to create a web server in Rust. There's Rocket, there's Queen, but in this case we are going to use the ActiveWeb to build a web server. And to this get, what we are doing is we are sending get requests. We're creating a get request and to send with a body response server. And in here, that's how a new server is created. It's a closure, right? And how we are binding it to a fixed web address, which is our local host, and our singular port. Also, we are having this tests in different places. That's how it works. Also, we have this two HTML file we built to test it out. Means this is a test HTML that we're going to run through here, right? So we can just test it out if it works or not. And also we have this another page, which is an error page.
And to normally you can also check it directly through extension in VS Code called live server. You can also open with live server, you can say, and we can show you here an error messages. See, it creates this error message. Sorry, it does not exist. So, and now test HTML means this web server should run this website. And then okay, here it is. And what this web server is doing is we are going to test the WebSocket. Means if my web server, the website I'm hosting my web server, is communicating properly or not. It shows here, hey, disconnected. And it will always try to connect through my web server, but without running it, we cannot connect, right? So we are going to keep it open for now. We're going to wait till it goes. So this is a dynamic web page that I'm running here. That means that will always keep running. We just keep it like this. It will keep running. So see, this is how it runs. It tries to connect the WebSocket, but if you see, it is going to connect 8080. So we are going to edit this to 8080, and we are gonna wait. Yes, this was a project I built because I had to build C++ web server before, and I forgot about it. Like I was so bored about doing it, then I decided, hey, let's build it in Rust. It's gonna be much easier, simpler to do, and also I wanted to test the performance of the web server in Rust and C++. So from that point of view, I just started building this project here. So let's wait for moments. Okay, it's running here. So our next step would be testing here. Hello. So we will try hello. If it works or not, let's see. Ah, okay, it sends, but we are not seeing any request. So our web server is running. Normally, if you want to test if a web server is running properly or not, we are going to do is to web one. What we can do is we can do a curl 127.0.0.1 do curl. It shows here, hey, welcome to Rusty server. It shows here. See, if you do curl -x, so we can also do is another way to test it out is if a web server is contains our file is we just do see, we have this here and it's running. That's good. If we just try to see if there's any page, it will show you no found, nothing found. Error. See, it works. Now for our next one.
another web server we built. It's similar. So now we are going to say check this git check cargo run. So let me show you what this git check does. This is an active web GitHub repo. So what it does is it's a web service with active that fetches the information about GitHub repositories. Means it will find out about your GitHub repo through the GraphQL. So 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 let's test. I'm actually willing to there is a similar website to this, and we are going to showcase this too. So it's gonna take some like this web server is gonna take some time to develop. So okay, let's return back to Bangla. ওকে, যারা এই ভিডিওটি দেখছে তাদের জন্য বলছি এই ভিডিওটি হচ্ছে আমার তৈরি করা রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য বিভিন্ন মডিউল। মানে আমি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হলে আমি মনে করি প্রজেক্ট করাটাই বেস্ট, এবং এই বিভিন্ন ছোটোখাটো সফটওয়্যার প্রজেক্ট তৈরি করে আমি রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটি শিখছি এবং শেখাতে চেষ্টা করছি। তো এই ভিডিওতে অনেকগুলো মডিউল 10টি মডিউল তৈরি করা হয়েছে। আমি এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে এই 10টি মডিউলের সাথে এবং এই মডিউলগুলোর ভিতরে যে বিভিন্ন ছোটোখাটো সফটওয়্যার প্রজেক্ট আছে সেগুলো আপনাদের কাছে পরিচয় করে দিব। এবং আপনার কাছে বলবো, আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা আমার এখানে থাকা এই যে মডিউলগুলো আছে এই মডিউলগুলো একটু একটু করে নিচে কপি পেস্ট করে চেষ্টা করবেন বানানোর, লিখে দেখার চেষ্টা করবেন। কপি পেস্ট করার পর ভাবার চেষ্টা করবেন যে এই জিনিসটা কেন হয়েছে, কিভাবে কাজ করছে। অনেক সময় আরেকটা জিনিস করতে পারেন, এই যে কপি পেস্টেড কোড আছে এটা আপনি লাইন বাই লাইন লেখার চেষ্টা করবেন। লাইন বাই লাইন লিখলে আপনার কাজটা করছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করবেন। সত্য কথা বলতে কি, আপনি যখন কাজে যাবেন বা যেখানেই যাবেন ওরা চায় আপনার সফটওয়্যারটি কাজ করছে কিনা। It doesn't matter where the code comes.
ঠিক আছে? সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনি যে কোডটা কপি করছেন বা ইয়ে করছেন এটা আপনি কি বুঝতেছেন কিনা। বোঝার কিন্তু অনেকগুলো উপায় আছে, এবং আমি এখানে যে টেকনিকটা আজকে বললাম এটা হচ্ছে একটা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা প্রসেস। এটা বাংলাদেশে অনেক প্রোগ্রামার জানে না, অনেকে সবাই হ্যালো ওয়ার্ল্ডে আটকে থাকে। আমি ওই হ্যালো ওয়ার্ল্ডে আটকে না থেকে কেউ যদি আগাতে চায় আমি বলবো এরকম বেশি বেশি করে ছোটখাটো সফটওয়্যার প্রজেক্ট তৈরি করা। যত বেশি তৈরি করবে তত বেশি মনে থাকবে। এবং বলবো একটি প্রজেক্ট করার পর আপনার নিজস্ব ভাষায় ওটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন। যত চেষ্টা করবেন তত ভালো। এবং একটু ছোটখাটো প্রজেক্ট তৈরি করা আছে। আপনি যদি দেখেন এখানে মডিউল 5, মডিউল 7, মডিউল 8, 9। এখানে শুধু আমি যে সফটওয়্যার প্রজেক্ট তৈরি করেছি তা না। এই সফটওয়্যার বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার প্রজেক্ট তৈরি করতে হলে এর বিভিন্ন কম্পোনেন্টস আছে। এই কম্পোনেন্টস গুলোর মধ্যে আছে আবার কোড ডিজাইন প্যাটার্ন, সিস্টেম ডিজাইন এবং এরকম অসংখ্য কিছু। আমি এই মডিউলগুলোর মাধ্যমে আপনাদের কাছে জাস্ট তুলে ধরছি কিভাবে এই রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে এই সবগুলো বিষয় ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। হ্যাঁ, আপনি জাভাস্ক্রিপ্ট, আপনি সি সি প্লাস প্লাস অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারেন, এটা আপনার সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করছি কারণ আমি ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। আমি মনে করি ভবিষ্যতে মানুষের আরো সিকিউরড এবং মেমোরি সেফ প্রোগ্রাম দরকার। মেমোরি সেফটিটা কি? এটা হচ্ছে আপনি একটা বাস্তব উদাহরণ, আপনি যদি গুগল ক্রোম ইউজ করে থাকেন তাহলে দেখবেন আপনার গুগল ক্রোম অসংখ্য জায়গা নিয়ে ফেলছে, আপনার র্যাম স্লো হয়ে যায়, আপনার পিসি স্লো হয়ে যায়। সেখানে এই রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতো জিনিস আপনাকে খুব দ্রুততার সাথে একটা জিনিস তৈরি করতে সাহায্য করবে। আপনি যদি মজিলা ফায়ারফক্স দেখেন, এই মজিলা ফায়ারফক্সে অনেক কিছুই এই রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে রিরাইট করা হয়েছে, এবং বর্তমানে লিনাক্স কার্নেলও এই রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রচেষ্টা প্রক্রিয়াধীন। তবে হ্যাঁ, আমি বলবো যার যেটা ভালো লাগে প্রোগ্রামিং নিজে শেখা উচিত, এবং একটির মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেই ভালো। বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কম্পেয়ার করা উচিত কোনটা কার কখন কিভাবে ভালো লাগে। ঠিক আছে? আরেকটি বিষয় আমি কেন রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছি, আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমি যদি এমবেডেড সিস্টেম অথবা যদি সেন্সর, চিপস এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা করি, ভবিষ্যতে এগুলোর সিকিউরিটি খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়বে। এবং এই মেমোরি চিপ বা সেন্সর গুলো খুব কম জায়গায় ইউজ করে, এবং এদের মধ্যে খুবই ভোলনারেবল থাকে মেমোরি। আমি যদি সি সি প্লাস প্লাস ইউজ করি অসংখ্য সময় চলে যায় এর মেমোরি সেফটি ফিক্স করতে। আর আমার যদি সেফটি যদি ফিক্স করি না করা হয়, আমি যদি সেন্সরটাকে একটা মোবাইল চিপে ইউজ করি এবং আমার মোবাইল সবসময় স্লো থাকবে, এবং আপনি অসংখ্য লো কোয়ালিটি ডিভাইস পাবেন। আপনি যদি হাই কোয়ালিটি ডিভাইস তৈরি করতে চান তবে আমি বলবো আজকেই রাস্ট শিখে ফেলুন। এবং ভবিষ্যতে আমি মনে করি এই রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জয় জয়কার হবে। বিভিন্ন এমবেডেড সিস্টেম, সিস্টেম, এআই সেফটি সিস্টেম, অটোনোমাস কার সব কিছুতেই এই ব্যবহার রীতিমতো হয়। আরেকটি নিউজ দিতে চাই আপনাদেরকে, যে অটোমোটিভ কোম্পানিগুলো আছে এবং এই অটোমোটিভ কোম্পানিগুলো একটি রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে এখন ওপেন সোর্সে একটি মেইন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ধরে নিয়েছে তারা। রাস্টই হচ্ছে ফিউচার। তাই দেরি না করে আজই শিখে ফেলুন রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, তবে আরেকটা জিনিস মনে করে দিতে চাই, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার থেকে আমি বলবো এর লজিক্যাল থিঙ্কিং গুলো, এর কনসেপ্ট গুলো এবং এর ইনটিউশন গুলো মনে ধারণ করার জন্য। হ্যাঁ, আপনি পাইথনে কিন্তু চলে যেতে পারেন, যেটা হচ্ছে খুব সহজ। তবে আমি বলবো হ্যাঁ, রাস্টের সিনট্যাক্স গুলো দেখতে খুবই কঠিন হতে পারে। তবে দিন শেষে আমি বলবো আপনি যদি কাজ এর উদ্দেশ্যে এবং রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশন উদ্দেশ্যে চান, রাস্টের অসংখ্য ভালো ভালো ব্যবহার আছে। আমি অসংখ্য ভালো ভালো ব্যবহার আছে। আর ভবিষ্যতে কেউ যদি এমবেডেড সিস্টেম প্রোগ্রামার হচ্ছে, সিস্টেমস প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের জন্য বলবো রাস্ট একটি অসাধারণ ল্যাঙ্গুয়েজ হতে যাচ্ছে।
শিখতে সময় লাগবে, কিন্তু একবার শেখার পর খুবই সহজ। ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেলাম। কেন রাস্ট? আপনি যদি ব্লক চেইন যদি শুনে থাকেন, এই ব্লক চেইনের বিশাল মাপের একটি অংশ হচ্ছে এই রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই লেখা। আপনি যদি সোলানা যেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে শুনেন না কেন, সব কিছুর মূলেই ছিল রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, সি প্লাস প্লাসের ডিপেন্ডেন্সি আছে, কিন্তু তবে অসংখ্য ক্ষেত্রে এই রাস্টের ইনটিউশন গুলাই ব্যবহার করেই এই তৈরি করা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট এগুলো তৈরি করা হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের অলমোস্ট শেষের দিকে কিভাবে তৈরি করছি দেখা যাক। ওকে, আমার এখানে এটা কম্পাইল হয়ে গেল। আমরা এখন টেস্ট করে দেখব। সে কানেকশন রিফিউজ করতেছে, আমাদের দেখতে হবে সে আসলে কোথায় আছে। 5500 ঠিক আছে, সে কোনো রেসপন্স করছে না, কারণ আমাকে তাকে একটা রেপোজিটরি দিতে হবে স্ল্যাশ। আমরা যদি এখন আমরা তাকে ইয়া দিই, আমি তাকে যদি একটি রাস্ট মডিউলার, আমি কিট ইনজেস্ট নামে একটি রেপো খুঁজবো। হ্যাঁ, আমার আগে হচ্ছে একটা রেপোজিটরি খুঁজতে হবে। আমি যদি রেপোজিটরিটা খুঁজি, তাহলে আমি মনে করি আমি হয়তোবা আমার এই ওয়েব সাব প্রজেক্টের সম্পর্কে জানবো মনে করি, ঠিক আছে। এবং আমি এজন্য ওকে, এটা হচ্ছে না, কারণ কি? পাইথন সিরিজেরও স্কোপ। ওকে, আমরা এই এটা কানেকশন ট্রাই করব। আপাতত এটা কাজ করছে না। হুম, যদি চেষ্টা করি, হুম, হচ্ছে না। যাই হোক, যেহেতু হচ্ছে না, আমরা পরবর্তী ইয়াতে এটাও একটু ঠিক করার মতো অনেক বিষয় আছে, তো আমরা পরবর্তী ইয়াতে মুভ অন করি।
এই git checkটা আরেকটি project যেটা হচ্ছে এই module আরেকটি এই errorটা fix করতে হবে. If you are listening in English, this for you. So this git check is another project that I kept incomplete, which is to be fixed by everybody. Thank you. So now let's go for the module 3. Okay, in this module 3, what we are going to do, or what we have built here, is a data vault. What is a data vault? A data vault is some place where you have a key value, a key, and a value. And with this key and value, we are storing somewhere. It's like a storage house. So let's see how it works. Data vault. We do cargo run. So if you see through the code, we have this called function called search in KV, right? And what is this? Search in KV contains is a struct which contains a hash map. Hash map means the data structure, and with this data structure we are going to store our key and values. And then we have this empty new storage. We insert a URL. We have the retrieve URLs. We remove the URL. We insert as sample data something here. We retrieve the data. We print that this and done. Anyhow, it has been wonderful, like working on this data vault. Okay, see, in this data vault it shows me whatever URL contains here. So it doesn't ask you. It just we have. You can also change. Go to the code into this main, and you can change to hey what you want. You remove this. So we can also change this to remove a URL. You can also ask this to remove, right? And we can run. This means it has containing these three values, and then you can remove some of them. So you can also change here URLs for Rust programming if you find this, or we can also add something here. Doc.rust.org. Just click, and we can wait till it compiles. So this module 3 is all about a data structure and key value pairs. So, so what we are going to do is we are going to put a comma. So it's taking only one argument because we have given here only one argument to take. So that's why we are going to remove this. Right? Okay. After data vault, we have this data vault EXX. Why this another extra version? This is a more specialized version of the first data vault. So in this case also, we are learning. So this data vault is a secure vault system for store key value pairs protected by hashed password. So in the previous one, we have this data vault, right? You just have a key value and a pair value, right? And in this case, what we are going to do is we have a whole vault to store our password, to store our information behind the password verification. So let's try it out. If we do a so we have this using called this cryptic grade argon, and we have this usage, and we have serialized and everything. We have this main argon password, right? We have this derive.
Okay, this program has lots of errors to fix, so we are going to move to the next one. Okay, when I fix in the next episode, I'm going to show you how to debug all of this. So let's go to the next module. Interest. I don't know if you have seen there is a module missing. No? So what this one cache component does is, let's go for this one. What this cache component does is it just shows how to leverage traits. We learn how to use traits, right? It's not a program. It's more of how to use traits in Rust. It's a concept in Rust. So you have this in Rust, and this is how this works. Is you have this public trait get cache, right? Inside this cache, you can see getting a value against key values, and also you set the value. Means this trait is contains two more functions, right? And then you implement that key function to another function. That's what a trait does. If you see a struct, and this struct is being implemented through a trait here. So there is not much, and also for if you just run. So the main idea was not about the program, it's more of how to create a cache memory in Rust through the help of traits. This is what it does. And if you don't know what is cache memory, just a little hint: when you refresh a page, once you go enter a website and you refresh it again, what happens? That's your cache. That's how website pages load faster. Ignore this. So next is console log. So console log. When did they come up this name? If you are a JavaScript programmer, this is what it is. So I have in this case, it's all about logging. How to log your message, how to log your error message in a proper way. And in Rust, we have this called utility, and this Rust is called have this something called logger, which creates this log file. And through logs, one can check what their program does, if it has any vulnerabilities. You can also check whatever history it's going through, how it's working, and what's not working. Right. So next is we are going to go module 07. So this module 7, what is it doing? This module 7 is for data structure that I practice. It's called B-tree map and value tree. B-tree map, it's a tree, contains, and where are we going to use this is I'm going to talk about it later, but this is mainly used in different kind of data storages, right? This is how I built a B-tree map and its implications, right? This B-tree map, this data structure is also similar to hash map, but it uses trees. And please, if you want more understand more about B-tree, go through the definitions. There are websites and everything, and I will give the links for the references in the comments. See, you have notes, and this is how it works. So if I run cargo B-tree map, cargo run. So as I said earlier, this is not a whole software, it's just more of practicing this data structure called B-tree map. Now let's go for this value tree. What does this value tree does? Let's see. Okay, this value tree is this. I don't know if you know, if you have used any AI code generator, one question might comes to you: how are they doing, right? That's where this comes.
this AST, abstract syntax tree. This is how they're building this AI code generator. This is how they are reading your code between the lines. And if you just see, it's reading the code between the lines. It's just like inside this code variable, we are putting the whole another code. In this way, it is reading, and parsing each line of your code. This is what I'm trying to show through this ASC. This is also on a data structure. Again, another version of B tree map I wrote. Right, this is not a whole project, and that it's just the same old same thing, just showing different ways. If I just do cargo run, okay, I feel a bit sleepy while I'm recording this. So it's a key value period. So for 2, I have a key value. This is a key value, and I have this value for 2. Means I'm storing this key, right? And the for this key, the value is 2. And in the case of key is the value is not to be found. Also, if you want to see how the test works, we have to run cargo test. If you run cargo test, this test will run. So this is also another way to learn testing. So to learn this, how it works is you call the function, you just write it, and you assert the equation. Assert means you try to equalize both parts if it works or not. In this case, we are saying, okay, running 0 tests, B tree map, it runs tests, 9 tests there, and tests and all passes. So, yep, you can see different edge cases we have tested out, and we have made it happen. Okay, একটু বাংলায় বলি, এটা হচ্ছে abstract syntax tree এবং B tree, এরা হচ্ছে একটা ডেটা স্ট্রাকচার। এই বিভিন্ন ডেটা স্ট্রাকচারগুলো আমি প্র্যাকটিস করলাম এই মডিউলটা দিয়ে, এবং এখানে আরো দেখাচ্ছি কিভাবে এই ডেটা স্ট্রাকচারগুলো ইউজ কেস কি। যেমন অ্যাবস্ট্রাক্ট সিনট্যাক্স, আপনি যদি এআই কোড জেনারেটর ইউজ করে থাকেন, তাহলে আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে ওরা আমার প্রতিটা লাইন চেক করছে, বা কিভাবে ও আমার লাইনটা বুঝতেছে, এই কম্পিউটার কিভাবে বোঝাচ্ছে যে আমি ইন্ট মেইন লিখলাম, এটা কিভাবে ফাংশন মেইন বুঝলাম, তাহলে আমাকে সে এই লাইনটা কিভাবে বুঝলো, এবং এই লাইনের উপর বেসিস করে সে আমাকে এআই একটি কোড জেনারেট করছে। এই জিনিসটি বোঝার ক্ষেত্রে তৈরি করা হচ্ছে এই অ্যাবস্ট্রাক্ট সিনট্যাক্স ট্রি, এই ডেটা স্ট্রাকচারটি। এই ডেটা স্ট্রাকচারটি কিভাবে বানানো হয়েছে যদি আমরা খেয়াল করি, একটি ভ্যারিয়েবলের ভিতরে এই আর হ্যাশ দিয়ে পুরো কোডটাকে ভিতরে ঢুকাই দিয়ে ফেলা হয়। এরপর 1 by 1 বিভিন্ন নোডে ভাগ করে স্লোলি 1 by 1 ওকে পার্সিং করা হয়। এটাই এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এবং এটা খুবই হাই লেভেল ওভারভিউ। আর যদি লো লেভেল ওভারভিউ হয়, আমার এই বিষয় সংক্রান্ত কিছু আর্টিকেল আছে যেগুলো আমি কমেন্টে শেয়ার করব, দেখতে ভুলবেন না। এবং এর বাইরেও এখানে আমি আরেকটা জিনিস তৈরি করেছি, যেটা জিনিস শিখেছি, এটা হচ্ছে টেস্ট। কিভাবে টেস্ট লিখতে হয়, বিভিন্ন ধরনের টেস্ট লিখতে হয়, এবং এই টেস্টগুলো লিখতে হলে আপনাকে কি করতে হবে, একটি ফাংশনকে কল করতে হবে। আপনার কি ফাংশনটা আছে, এই ফাংশনগুলোকে আপনি কিভাবে অ্যাসার্ট করবেন। অ্যাসার্ট জিনিসটা কি, এটা হচ্ছে আমার যে ইনপুটটা দিয়েছি প্রোগ্রামে, এবং এটা যে আউটপুট, এটা কি বরাবর আসছে কিনা এটা দেখাকে বলে অ্যাসার্ট। মানে আমার বাম পক্ষ আর ডান পক্ষ ইকুয়াল আছে কিনা, এটাই বোঝাকে বলে অ্যাসার্ট। এবার আসতে যাক আমরা সিডি মডিউল 8 number আসছে। For English people, so we are moving ahead to module 08. So এক্ষেত্রে আমি একটা অ্যাপ তৈরি করেছি, যেটা হচ্ছে একটা ব্যাংকিং চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু এটা এখনো তৈরি হয়নি।
জাস্ট দেখানোর জন্য যে কিভাবে একটি ব্যাংকিং অ্যাপ তৈরি হয়। এই ব্যাংকিং অ্যাপে কি কি ব্যবহার করা হয়? আমার একটি কনফিগারেশন থাকবে এবং একটি ডাটাবেস থাকবে। এই ডাটাবেসে কি থাকবে? আমার যে ইউজার নেম, আমার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো কিভাবে আমার স্টোরেজ হচ্ছে, এইগুলো হচ্ছে থ্রু ডেটাবেস। এবং এই রাস্টে কিভাবে ডেটাবেস ইউজ করা হয় এটাই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই জিনিসটা এখন শেষ হয়নি এবং এটা এখনো অন প্রসেস। এটা একটি বড় প্রজেক্ট এবং আমি পরবর্তীতে এই প্রজেক্টটি সিঙ্গুলার প্রজেক্ট হিসেবে দেখাবো। Module 08 overall আমার এখনো incomplete. For English people, this is still incomplete. This is a banking app I was trying to build in Rust. And this is really incomplete and I'm going to build this in time. So look forward to it. Let's go for this module 09. So in module 09, what we have? Just nothing. We just wanted to build a backend in Rust. We just wanted how a backend in Rust works. And backend means how your website is working on the background. That's it. That's how what backend means. If you go to this backend, if you do run, see this is how what a backend contains. We have a modelware and we are gonna connect to Nginx. So it has a backend configuration here selected. We have the models, right? What is being called. We have the middleware where this authentication happens. This is the database where we have the SQL, right? This is, we are using a SQL database here. The Nginx with models and middleware handles database. Okay, we have a token. So, oh, interesting thing. What we when we are building this, we did use something called amortized complexity. It's a part of efficiency checking. Like if you have non-time complexity, space complexity, there's something else called amortized complexity. This is really well less known in the computer science field. So if you want to dive deep into it, look into this concept called amortized complexity. In my opinion, I believe it has a lot of things to do. So as this is a backend, it's going to take a bit longer time to compile. So we are going to sit down and watch. Let's show you what is amortized complexity while it compiles. So if we just see, we have this called something amortized analysis. Or if you're saying this is an occasional operation is very slow, it's used for algorithms where an occupational operation is very slow, but most of the other operations fast. In this analysis, we analyze a sequence of operations and guarantee a worst case average time that is lower than the worst case time. See, so some of the analysis that is done by amortized analysis are hash tables, disjoint sets, and splay trees. It's a technique for analyze the average case time complexity. It means it tests out data structure if it's efficient or not. Like if a part of the data structure is one part is faster and if the other part is slower. So it tries to find out which one is better, which one is more faster, so that you can leverage that part in your software to go faster. So if we see the key behind amortized analysis is to spread the cost of an extensive operation, means to see how much cost it makes. Means if cost of resizing an array is expensive, but we can always insert some array, several insertion arrays, so the average time complexity is constant. We make this dynamic arrays
time complexity bit constant. So why are we gonna use this amortized analysis? It's for designing efficient algorithms, right? It provides guarantee that the average case time complexity of a bit is constant. Means you have any algorithm, right? And then you are trying to make its time complexity constant. That's where amortized complexity or amortized analysis comes. So I guess this explanation it's a bit over the head. If you want to go more deep dive, just search for Git for Geeks and you will have it more. আর যারা বাংলায় কথা বলছি বা বাংলায় যারা এখানে দেখছে তাদেরকে বলছি amortized complexity কম্পিউটার সায়েন্সে একটি ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট যেটি খুব একটি পপুলার না। এই amortized অ্যানালাইসিস মাধ্যমে আপনি একটি ইনএফিশিয়েন্ট অ্যালগোরিদমকে কিভাবে এফিশিয়েন্ট করতে হবে তা শেখায় এবং এর মূল কথা হচ্ছে আপনি একটি ইনএফিশিয়েন্ট অ্যালগোরিদমকে এর টাইম কমপ্লেক্সিটিকে কিভাবে কনস্ট্যান্ট করবেন। তবে হ্যাঁ, এর বিভিন্ন ইউজ কেস বিভিন্ন জায়গায় আছে, ঠিক আছে? যেহেতু আপনার স্পেস কমপ্লেক্সিটি আর টাইম কমপ্লেক্সিটি দুইটারই ট্রেড অফ আছে, সো আপনার এটি খেয়াল রাখতে হবে আপনি কোথায় কি ট্রেড অফ করবেন এবং এই ট্রেড অফটি এক্সপিরিয়েন্স আসেই আপনি রিয়েল টাইম কাজ করার সময়। এই বিষয়ক একটি গভীরতর ব্যাখ্যা এবং পর্যালোচনা আমি সামনে পরবর্তীতে আমার মিডিয়ামে পোস্ট করব। দেখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ রইল। Okay, it's gonna take some more time. You can sing some songs. Um, if you're watching this video, you get bored. If you get bored or anyhow, just send us some music in the comments and let us know like how can we make things better in for future. Also, another thing like, hey, if long form videos are for you or not, if short form videos are for you, just let us know. Okay, let's wait and see. Let's wait and see. Okay, let's see.
So if you're seeing this, I kept myself a bit silent. I believe silence is required at times in videos. Okay, we found a problem. It couldn't find this file for module services. So if you just go, it couldn't find this module for byte services because it doesn't contain here. It means it is missing this called services folder. So we are going to create the services folder, right? And we are going to create a service. Also, we have to rename this, right? It's all done here. So Rust backend isn't working. So we are going to also fix this. Let's go for module 010. Let's see this. Okay, this module 010 is all about different generics. It's a concept in Rust that's called generic, and we are going to showcase how generics work and where to use it and what are use cases and what are the examples, right? So if you just run cargo run, so we have this different kind of generics. We have this operator overloading happening here. We have this one and two, and it overloads to change the value, right? So high kinds, right? Different generics. If you want to know the differences and definitions, feel free to check in the comments whatever I have. So, and also I have written in comments, so to understand actually like what's happening here. Example: basic mapping, unwrap the default, check if some is untrue. Okay, so size, where it's syntaxes, right? Advanced type, associative types, right? And then we have this performance check. Cargo run. If you just go source, cargo run. Okay. So for generics, it's a concept, and if you want to understand generics, what generics is something like reusing the same code, right? It's like generalizing data types. Means you have one data type, you have an integer, you have integers, you have floats, you have another kind of integer, another kind of integers, and but you want to put it into one form over multiple parameters. That's where generics come. Means you change everything into one format. That's how generics work. This is a just simple answer for generics. This is what we are learning generics here, and the next module is something called performance module. Through this, we are going to do a benchmark. A benchmark, just run cargo bench, means we are writing codes all the time, right? We did so many modules before earlier and everything, and then we don't know like if this code is faster than C++. How can we say that, right? Like whatever code we wrote, is it okay or not? And this is where gener performance benchmark comes. And to do benchmark, there are a lot of different ways in Rust. One of this is there is flamograph, there is normal benchmarking. This is what we are doing here, a benchmarking a Fibonacci. If you know what is a Fibonacci pattern, this is what this does.
sorts. It has bubble sorts and also a quick sort, and it just large data and that we generate and then we merge sort. And for performance benchmark in Rust, there is an interesting dependence trait called criterion. So through this criterion, we can actually generate this performance benchmark, and it will also export it into HTML reports. To find it, to find more about it, one can look into this in this link called doc.org/cargo/reference/manifest.html. Make sure to check properly. About criterion, I would say this is the most easiest way to benchmark in Rust and everything. If you just go ivory.rs, Fibonacci framework, if you just run, okay, see, it creates this Fibonacci framework. If you just go performance benchmark, it shows different timings, how many samples it created, right? So it's benchmarking now. Found for outliers, how much it's severe, how much it's performing, and different sample seconds. It also shows how much time it takes on average to run, right, for 100 results and 100 samples. So if you want to go more, test it out a bit more, one can go to benchmarks and you can change here the code. So how it works is, let me show you how this criterion works is, you first write the function, whatever you want to test or benchmark, right? They are different, right? Then you have to set up the benchmarking. How it does is you have to write a function called benchfit or whatever you can name it out. We call and you just take a reference, a mutable reference for criterion, you call it. Why are you using a mutable? Because your value is gonna be always changing, right? You call this bench function, and where this bench function, it has called a bench function in criterion. It has this function. It is for arguments you are going to use the functions that you use that you wrote here, right? And then you write 20. It's just a figure of speech, right? It's just for the names you are going for benchmarking names you are going to hear, right? So it's just the names. You can also remove this. So it's just the name. Then what you do is you call this b function, which is going to call, which is a closure, which is called the b function is closure, and this you are going to iterate through it, right? Because this b function is called your benchmark function,
This mention is going to you create iteration of this function with this black box and temp. Means this black box, what it does is it creates how many iterations you want 100, 1000, 200. If you write 20, it will go 200. If you write 100, it will do 100,000 iterations, right? See, collecting 100 samples in estimation. So this is for estimation. And then you call this criterion group, and you call this benches function and this bench group. And then at the end you write all this benches function. Right. That's the similar here, right? We call this B function. B is these functions are this black box. This B is part of the criterion library or crate. So you don't need to know what it is going underneath. So this is all, and also last but not least, before we're finishing it, just want to show that when you do a cargo run, it creates this target file, right? If you just see, you will always see this target. Inside this there is debug and everything. Means it contains the binary files, and you need to clean this up. To do clean it up, you do have to write cargo clean. So you have to be in the file folder. If you just go, if you write cargo clean, it cleans the files. So in my project, as I have a lot of different projects, so I have a bash script. If you don't know what is bash script, it's a scripting language, right? Where it goes and it removes everything. So if I just run clean.sh, also I have this called color.sh, which contains, if you want a really colorful outputs, like seeing it's cleaning everything, it's cleaning all the files. In this way, if you want to do git push or anything, you can also clean it out. হ্যাঁ, যারা জানে না তাদের জন্য বলছি, আমি তো অনেকগুলো প্রজেক্ট করলাম, তাই না? আমার প্রজেক্ট করার শেষে কিছু বাইনারি তৈরি হবে, তাই তুমি যখন কম্পাইল করবে একটা বাইনারি তৈরি হয়। এই বাইনারি তৈরি হওয়া হলে যেমন হচ্ছে রাস্টের ক্ষেত্রে এরকম একটা টার্গেট নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়। এই টার্গেট নামক ফোল্ডারে এই বাইনারিগুলো থাকে। আমার দিন শেষে আমার কি করতে হবে, এই বাইনারিগুলোকে রিমুভ করতে হবে। আমি যদি রিমুভ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, তার জন্য এই কার্গো রিমুভ দিতে হবে। কার্গো ক্লিন নামে একটি কমান্ড আছে রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি এই কার্গো ক্লিন নামে এই কার্গো ক্লিনটা দিব। যদি ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটি, অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। আমার অন্যান্য রাস্ট বিষয়ক কিছু পডকাস্ট আছে, যে 10টি এপিসোড আছে, যেটা এআই জেনারেট। আমি মিডিয়ামে বিভিন্ন আর্টিকেল লিখেছি এই রাস্টের বিভিন্ন অংশ নিয়ে। যদি ভালো লেগে থাকে তো এই পডকাস্টগুলো দেখবেন এবং লাইক এন্ড শেয়ার দেবেন। প্রত্যেকটারই লিঙ্ক আমি কমেন্টে দিয়ে দেব। দেখা গেল এবং এটা ক্লিন হয়ে গেল। আমার যত এক্সট্রা ফাইল আছে, আমি যদি চাই এই জাস্ট এই ব্যাশ স্ট্রিপের কারণে এটা ক্লিন হয়ে গেল একটি মাত্র কমান্ডের কারণে। এবং আমি যদি দেখি রিডমি ফাইল, এখানে একটা রিডমি ফাইল দিয়েছি যে আমি কিভাবে কি করেছি। আমার প্রজেক্টটি প্রসেস স্ট্যাটিস্টিক্স ও ওপেন সোর্স যে ফাউন্ডেশন আছে তাদের ওপেন সোর্স প্রজেক্টে এটা অ্যাপ্রুভড হয়েছে। সো এটা যে কেউ ইউজ করতে পারবে তাদের পছন্দ অনুযায়ী। For people who doesn't understand my early Bengali, it's like, so this is the end, almost end of my Rust Modular introduction, right? And this is the last README file I had written here. You can see I also got a FOSA status. If you don't know what it is, a FOSA is like Open Source Foundation for open source projects, and I got accepted and got licensed, right? If you're using, if you are doing an open source project, I would definitely ask you to get some license. In this way, if somebody is going to use your code, they have to ask you when they are using their code. Anyway, done.
And for people who have seen this video throughout, I would like to ask you to check some podcasts, right? It's in the descriptions, and this podcast is about different Rust concepts, and it was an AI generated podcast to showcase how generative AI is transforming the programming world. Thank you very much for listening and for your attention. Please do subscribe and let us know what you are looking for in the future. যদি কেউ ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে ইন ফিউচারে ভবিষ্যতে আপনারা কি চাচ্ছেন এটা আমাকে জানাবেন। আমি খুবই উপকৃত হব। ধন্যবাদ।